Art of interviewing. Interviewing was considered as an art. Here, the word interview is made up of two words, inter plus view, which means seeing each other. So, interview is an intelligent question and answer between two or more people to get to know more about one another. So, interviewனா என்னன்னா இது two or two or more people, ஸோ more people பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஸோ ஒரு பர்சனை பற்றின மோர் இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்டர்வியூ. ஹியர் இன் ஜேர்னலிசம் இன்டர்வியூ பிளேட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். த ஜேர்னலிஸ்ட் யூஸ்ட் இன்டர்வியூ இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டூல் டு கெட் இன்ஃபர்மேஷன் and expand to get information from some issues and used this to expand the information they collected from the sources, and they used this to clarify the facts which they were gathered and to see the things and problems in a separate way, in a new perspectives, different perspectives. So here the interview was considered for some purpose. Based on the purpose, it was clarified into several kinds. It was they are personality interview, news interview, business interview, job interview, exploratory interview, investigative interview. So if the interview is conducted to focused on the celebrities or the personalities personal and emotional life, then it is named as a personality interview. Then if it is conducted to dig out the secrets behind some issues, some political secrets, then it is named as a news interviews. Then business interview is took place between two business executives. It mostly based on their merging and takeovers of the companies. And job interview is mostly conducted by the company or an organizations to find or select a suitable employee for their company. So in the same way, the exit interview also conducted by a company or an organization in order to eliminate the employee of their company. Then the next one is exploratory interview. Exploratory interview is explore the extreme limit of knowledge. It will give detailed understanding, detailed explanation of some particular field. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் இன்டர்வியூ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடான, இப்போ ஏர்க்ராஃப்ட் அல்லது ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர், ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டை பற்றின ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி நாலேஜை வந்து கொடுக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் இன்டர்வியூ. தென் கம்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் இன்டர்வியூ. இட் வாஸ் கண்டக்டட் பை தி கிரைம் பிரான்ச் ஆர் சிபிஐ to get a news from the victims, and the police have an rights to torture the victims to get truths, but the journalist doesn't have any rights to torture the victims, and they should use their word power skill to make the victim come up with the truths. At first, the invention of interview got its admirers and haters. There were some critics. They are the Lewis Carroll is an author of Alice in Wonderland. He was hated this device interview very much, and he never allowed anyone to take his interview. In the same way, Rudyard Kipling also hated this device very much, and he stated that no respectable man would ask it and much less give it, which means if the man is a respectable one and he never asked an interview from another persons, so in the same way, and he never allowed anyone to take his own interview, so to contradict
his own ideas. In later part of his life, he himself interviewed the famous writer Mark Twain, the author of Tom Sawyer. He interviewed Mark Twain at the age of 21, and Rudyard Kipling was a big fan of Mark Twain. And the next writer was Arthur Conan Doyle, the author of Sherlock Holmes, and he was very cautious and careful about this particular device called interview. And then comes H.G. Wells, and he was also extremely hated this device, and he feels that it was an unpleasant one because he was a most frequent interview, and mostly the journalist take an interview of this particular author. But later part of his life, he himself interviewed the politician, the totalitarian dictator Joseph Stalin. Credit of inventing the interview was shared by two people. They were American journalists. The first one is Horace Greeley, the editor of the New York Tribune, and the second one is George James Jordan Bennett, the owner of the New York Herald. The first one, Horace Greeley, interviewed the Mormon church leader Brigham Young. And Mormons were in separate religious groups, and they have their unique beliefs. And these people were followed polygamy. On that interview, Young denied the accusations against the Mormons that the Mormons were and robbers and thieves. But this news was proved by the historians, even though the Mormon leader Young denied those accusations during the interview, and he even stated that he had only 15 wives, but actually he had nearly 17 wives. And the interview was published in August 1859. And the second one, James Jordan Bennett, was interviewed US President Martin Van Buren, and his interview was it's written within 2 or 3 paragraphs. It discussed about the scope of their meetings. So comparing to James Jordan Bennett meeting, Horace Greeley meeting was considered full-fledged interview in the modern terms. ஸோ ரெண்டு இன்டர்வியூவை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாடர்ன் சென்ஸில் ஸோ எது ஃபுல் ஒரு டோட்டல் ஒரு கம்ப்ளீட்டட் இன்டர்வியூன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஹொரேஸ் கிரீலீஸோட இன்டர்வியூ தான். ஏன்னா அவரோட இன்டர்வியூ அந்த யங்க்கு அவர் இன்டர்வியூ பண்ணதை வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ பட் ஜேம்ஸ் ஜார்டன் பென்னட்டோட இன்டர்வியூ வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் பேட்டர்னில் இருக்குது. ஸோ அங்கே எந்த ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பேட்டர்னில் அந்த இன்டர்வியூ வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலை. ஸோ மாடர்ன் டேர்மில் ஒரு இன்டர்வியூட ஃபார்ம் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்மில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த டேர்ம் படி பார்க்கும்போது கிரீலியோட இன்டர்வியூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்-ஃப்ளெஜ்ட் இன்டர்வியூன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர் ஆர் 2 forms of interviews were there. The first one is question and answer form, and the second one is profile form. The question and answer form, the interviewee asks question to the interviewee, and the interviewee replied to the question asked by the interviewer. So here the interviewer words were less comparing to the interviewee words. But in a profile form of interview, the interviewer had more of his own words comparing to the interviewee's words. So these two formula, the question and answer formula, more words யாரோடதான் இருக்கும்னா இன்டர்வியூவோட வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். இன்டர்வியூவரோட வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ப்ரொஃபைல் ஃபார்மில் இன்டர்வியூவரோட வேர்ட்ஸ் அவரோட ஃபிக்ஷன்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும். யாரு கூட கம்பேர் பண்ணும்போதுனா இன்டர்வியூ அந்த பர்சனாலிட்டிஸோட வேர்டு கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களோட ஒரிஜினல் வேர்டை விட இன்டர்வியூவரோட வேர்ட்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொஃபைல் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்வியூஸில் இருக்கும். தென் after a quarter of century its invention, there was a violent controversy took place in American journalism. Some of the editors started to turn
this new term as flankeism and todeism, which means very menial activities. It's like a flattering thing. And in the same time, some of the editors started to compare it with Athens. The Athens were the one who introduced the custom on its ancient streets. So in the Athens தான் வந்து இந்த ஏன்ஷியன்ட் டைமில் ரூல்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சம் ரைட்டர்ஸ் எடிட்டர்ஸ் வந்து இந்த இன்டர்வியூவை வந்து ஒரு மீனியல் ஆக்டிவிட்டியாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க, க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. பட் சம் ஆஃப் தம் வந்து அந்த ரொம்ப ஹை லெவலில் ஏத்தேன் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. Then in Britain, the term new device interview was introduced by W.T. Stead, who edited the evening magazine The Pall Mall Gazettes. So the pioneer of interview in Britain was the Pall Mall magazine, which was published in. The interview was published in 1884 in Gazette, and within 6 months, it got published. It had published nearly 79 interviews. So the first person interviewed in Britain was the liberal politician W.E. Forster. In order to giving his interview to that particular magazine, he laid out 2 conditions. The one is, before publishing his own interview, he wanted to correct the proof, and the second one is he getting promise from the interviewee that that correction made by the interviewee was not revealed to the world. ஸோ 2 கண்டிஷன் போடுறாரு. ஒன்று, இன்டர்வியூ பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை கரெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு, அந்த ப்ரூஃப் அவர்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு யார், W.E. Forster. அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து அந்த கரெக்ஷன் ரீட் பண்ணது வந்து வேர்ல்டில் யாருக்கும் ரிவீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு 2 கண்டிஷன்ஸை வந்து போடுறாங்க. சரியா? ஸோ this condition raised an important issues in the media professions. So in Britain, Stead was struggled to make his audience to accept, readers to accept this new device. But in American journalism, the journalist Joseph Pulitzer of the magazine The World discovered the essential and innate worth of the news interview, and he wrote one of the senior staff members that, please impress of the men who write our interviews with prominent men the importance of giving a striking vivid pen sketch of the subject, also a vivid picture of the domestic environment. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டு ப்ளீஸ் இம்ப்ரெஸ் ஆஃப் தி மென் ஹூ ரைட் அவர் இன்டர்வியூஸ் வித் தி ப்ராமினன்ட் மென். ஸோ அவரோட அந்த மேகசின் ஃபீல்டில் அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடியவங்க, ஸோ ஒரு ப்ராமினன்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனாலிட்டி செலிப்ரிட்டிஸோட இன்டர்வியூஸை எடுக்க போகிறவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங், ஒரு நோட்டிசபிளான ஒரு விவைட் பென் ஸ்கெட்ச், ரொம்ப கிளியரான டீட்டெயில்டு பென் ஸ்கெட்ச் யாரை பற்றி இருக்குன்னா அவங்க இன்டர்வியூ பண்ண போகிற அந்த பர்சனாலிட்டியை பற்றி கொடுக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க எதை பற்றின ஒரு கிளியர் அண்ட் டீட்டெயில்டு பிக்சர்ஸ் வந்து அவங்க வேர்ட்ஸ் மூலமாக கொடுக்கணுன்னா த பர்சனாலிட்டிஸ் டொமஸ்டிக் என்விரான்மெண்ட்ஸ். ஸோ அவரோட பர்சனல், அவரோட ஹோம் லைஃப், டொமஸ்டிக் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க. தென் the personality's wife, the celebrity wife, and his children, and about his pet animal, and these are the things that will bring him more clearly home to the average reader than would his most imposing thoughts, purposes, or statements. According to Joseph Pulitzer, so the domestic life of the celebrity brings more to the average reader. ஸோ அந்த டொமஸ்டிக் லைஃப் அண்ட் அவரோட பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி கொடுக்கும்போது, ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டாக அது ஆவரேஜ் ரீடரோட ரொம்ப க்ளோஸாக அட்டாச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆவரேஜ் ரீடர்ஸ் வந்து அதை தான் வந்து லைக் பண்ணுவாங்க, ஸோ அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ இது எதை விட ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னா அவரோட அந்த பர்சனாலிட்டியோட தாட்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை விட எது ரொம்ப க்ளோஸ்டாக அட்டாச்ட் ஆகும்னா அவரோட டொமஸ்டிக் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்க ஜேர்னலிஸ்ட் ஜோசப் புலிட்சர்
wrote a statement to one of his senior staff members. In interview, the journalist used two schools of ideas while interviewing the celebrities. They are the school of silence and school of hoaxing. The school of silence means the interviewer used silence as a tool, as a method to make his celebrities, the interviewees, speak up. Similarly, the school of hoaxing means the interviewer used some flattering words or praise the interviewee. By praising the interviewee, the interviewer can able to make open his mouth. So these two techniques were used by many journalists. Here, W.T. Steele and Henry D. Blowitz used these techniques to interview monarchs and senior politicians. And the next journalist was Truman Capote of the New York, and his he shared one of his secret of interviewing celebrities. That is, the secret to the art of interviewing is to let the other person think he is interviewing you. At first, you tell him about yourself and slowly spin your web so that he tells you everything. So, according to him, the interviewer first opens his mouth and tells something secret about his life. That will make the interviewee also come up with his own personal secrets. By using this technique, he catch so many hidden secrets became the reality of the American actor Martin Brando. ஸோ ட்ரூமன் கப்போட்டே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூவை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணும்போது, ஒரு பர்சனாலிட்டியை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அஸ் எ இன்டர்வியூவர் என்ன பண்ணணுமா, ஃபஸ்ட்டு அவங்கள பற்றின ஏதாவது ஒரு சீக்ரெட்ஸை சொல்லணும். ஸோ அப்படி அவங்கள பற்றின ஒரு சீக்ரெட்ஸை சொல்லும்போது, ஸோ அதே மாதிரி அந்த செலிப்ரிட்டியோட லைஃப்லேயும் நடந்திருக்கலாம். ஸோ இவங்க அவங்களோட சீக்ரெட்டை சொல்லும்போது, ஸோ அவங்களுக்கும் அந்த செலிப்ரிட்டிக்கும் அவங்களோட சீக்ரெட்டை சொல்லணும்னு தோணும். ஸோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட சீக்ரெட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக ரிவீல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இதுதான் இன்டர்வியூவருக்கு, ஜேர்னலிஸ்ட்டு தேவை. ஸோ அவங்க அதை வந்து மார்க் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இந்த டெக்னிக்கை யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரூமன் கப்போட். பை யூஸிங் திஸ் டெக்னிக், இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த அமெரிக்கன் ஆக்டர் மார்டன் பிராண்டோக்கிட்ட இருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ட்ரூமன் கப்போட் வந்து கேதர் பண்ணியிருக்காங்க. And then comes F. Markerson, the star interviewer of the Saturday Evening Post, and he compared interview with salesmanship. According to Markerson, what are the elements were applied by the salesman while promoting or selling his product to his customers? The same elements were applied by the interviewer to make his interviewee persuade and make him to speak up. So he compared interview with salesmanship, and he interviewed some World War First heroes. They were Leo George, Clemenceau, Charles Douglas Haig, and he also interviewed some legendary financiers. And according to him, he told that he believes that interviewers' approaches depend on the personalities, the celebrities whom they are going to interview. So he advised the journalists should have a balance between the two schools of poetry, which we have already seen. They are the school of silence and the school of hoaxings. The journalist should have a balance between these two schools while interviewing celebrities, and that will make their interview more effective, and that will help them to bring up what are the things they wants to get from the celebrities. So இவர் இசாக்
எஃப் மார்க்கர்ஸ்ன்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஹீ பிலீவ்ஸ் தட். ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படி ஒரு இன்டர்வியூவர், ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டிங்கான ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி இன்டர்வியூவை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணணும். ஸோ அவங்க வந்து சைலன்ஸ் மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா பர்சனாலிட்டி. ஸோ அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து எப்படி அந்த செலிப்ரிட்டியை அப்ரோச் பண்ணணும், அது யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த சப்ஜெக்ட், அந்த செலிப்ரிட்டி யார் அவங்க இன்டர்வியூ பண்ண போகிறாங்களோ அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அந்த பர்சனாலிட்டி மேபி ரொம்ப சைலண்ட் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா, ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம சைலன்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூவர் டாக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் ஸ்லோவாக அவங்கள பேச வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சில பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்காங்க, தே வர் கொஸ்டின் த இன்டர்வியூவர் இட் செல்ஃப். ஸோ அவங்க வந்து இன்டர்வியூவரையே கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி சில பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணும்போது த இன்டர்வியூவர் ஷுட் யூஸ் த போத் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ் பை யூஸிங் த ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ் அஸ் ஆல்சோ தி சைலன்ஸ். While using these two, they can make their interview most effective one. The personalities Theodore Roosevelt and David Lodge, they both weren't politicians and they have the capability to interview the interviewer itself. ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ், பொலிட்டீஷியன்ஸ், ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடிய இன்டர்வியூவரையே கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ். ஸோ அப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டிஸை அஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட்டாக நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்கூல் பற்றின ஒரு பேலன்ஸ்டு ஐடியா மெத்தட் வந்து நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். எந்த பர்சனாலிட்டியை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி அவங்கக்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறது மூலமாக அவங்கள பேச வைக்கணும், நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வேணுமோ அது அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கலாங்கிறது நம்ம இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட், இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணுறதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. ஓகேவா? அண்ட் தென் கம்ஸ் தி இட்டாலியன் ஜேர்னலிஸ்ட் Oriana Fallaci and she used provocative approach and she and her journals mostly published internationally, and she used her provocative approach while taking an interview of a celebrity, and she used to provoke his celebrity in order to speak up, and for her interview is a love story and she is falls in love with the personality whom she going to take his interview. Whether she like that person or not, that doesn't matter, whomever it may be, but when she get into it, when she going to take the interview of that personality, she falls in love with that person, and for her interview is like a fighting and it's like a quick word exchange. She falls in love with that person whom she going to interview. For her interview is like a fight, it's like a quick word exchange. And the next interviewer was Edward Bricewell of the Chicago Daily News. And according to him, the great interviews are evangelic and educative, and it should change the moral apathy, which means the lack of morals into and moral order, ignorance into knowledge, and bridging the gulf between genius and understanding. ஸோ எட்வர்ட் பிரைஸ்வெல் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்டர்வியூ வந்து ஒரு மாரல் அண்ட் குட் திங்ஸை வந்து டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அது லேக் ஆஃப் மாரல்லேருந்து மாரலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நாலேஜை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் வந்து கிரேட் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லி எட்வர்ட் பிரைஸ்வெல் வந்து சொல்கிறார். தென் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிம், the fundamental quality of interviewer is to open up the interviewee's mouth. And then another thing is that the interview is also compared with psychoanalysis. How an analyst or doctor used to persuade his patient to self-revelation. Similarly, the interviewer persuade and make his interviewee to speak up and self-revelation. So the interview is also compared with psychoanalysis.
One of the key aspects of interviewing is preserving the words of the personality whom we had interviewed. Before the invention of tape recorder, even note taking was considered offensive by the interviewee. So it's depend on the interviewer who must who must show all the words spoken by the interviewee during the interview. So he can only get the chance after the interview only. வர மாட்டேங்குதே. One of the key aspects of interviewing is preserving the words of the personality whom we had interviewed. Before the invention of tape recorder, even note taking was considered as an offense by an interviewee. So this journalist should remember all those words spoken by the interviewee during the interview. So here the journalist Henry D. Blowitz of the Times. He was hired as an European correspondent who interviewed the French politician Louis Dayer. On that interview was considered as a long one, but he had a capacity to reproduce the exact words spoken by the politician after the interview. The Henry D. Blowitz published his interview with Louis Dayer without any error, and also he published it before the rival newspaper. Similarly, the British journalist W.T. Stead also have a great memory power, and he also have a capacity to reproduce the exact word used by his interviewee during his interview, and he even have a habit that before publish his interview he invite the celebrity whom he interviewed and ask him to correct the proof in order to safeguard his interview. And the media has the extraordinary power to create the false news as a real one. So the people often have a confusion that whether it is a real one or a fake one. So for instance, Margaret Thatcher, the Britain's president, and he was considered as an Iron Lady of Britain, and she was interviewed by the journalist Maureen Worth for the magazine Vanity Fair in 1991. On that interview, he made a statement about her children. That is, home is where you come to when you have nothing better to do. But this magazine, Vanity Fair, cut short some of the words spoken by our Margaret Thatcher. So it will give a negative meaning to her statements. So on seeing her interview on print in press, Thatcher had angry and she published her original words in the magazine of the Times, which was, "We are always there." Actually, her original statement is about her children. That is, home is where you come to when you have nothing better to do. We always there. As a career woman, these statements shows how she was affectionate towards her children, and she says to her children that she always there in home for her children, and she make her children to just remember that their mother was always wait for them in their home, because her children were already grown up and flew out of her house. So these two elements of great interviews are preparation and strategies. These two were the two elements which were used by the journalists to make their interviews more effective. Here the text give
some example for these two elements. The first one is David Frost and another one is Oriana fallacy. So these two journalists were known for their monumental preparations. Monumental preparation is large amount of preparation. These two have lots of preparation before they going to get an interview of a celebrities. The first one, David Frost, he was a BBC interviewer and he get worldwide acclaim, the international acclaim, and he interviewed John Major. On that interview, David Frost know more about Major's ancestry and his parents, but Frost Major himself doesn't know those details. That much of preparation would put by David Frost before getting to the interview. In the same way, Oriana fallacy had used some different strategies to open the mouth of her interviewee. For example, in one of the interview, Oriana fallacy interviewed Henry Kissinger. He was an President Nixon's secretary. On that interview, she used to apply his provocative approach and she provoked that person, Henry Kissinger, and she also plays mischievously, and that will make the Henry Kissinger to open up lots of secrets about President Nixon's. One among that was he disclosed that their president Nixon had a low IQ. In order to prove his point, he also give some anecdote to it, some short story to it. Once in White House, President Nixon received a letter which was written in a high standard. The President Nixon have a low IQ. Because of that, he doesn't understand even a single word from that letter. So he give it to the letter to the junior helper in order to redraft it, so that only he could understand what is there in that letter. So the after redraft only he can able to understand. That story shows how he had low IQ and he have only understood the average reader digest. On seeing his interview in the paper in print, Kissinger stopped giving interview to journalists. So the interviews most important element preparation. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு இன்டர்வியூவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அதை பொறுத்து அவங்க என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்டர்வியூ கிட்ட இருந்து வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, ஸோ அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் மூலமாக அவங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரியானா ஃபேலசி அவங்க ஹென்ரி கிஸிங்கரை ப்ரிவாக் பண்ணி தென் அவங்கக்கிட்ட மிச்சீவஸாக ப்ளே பண்ணி ஸோ நிறைய சீக்ரெட்ஸை கேதர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த சீக்ரெட்ஸாக என்னது, பிரசிடென்ட் நிக்சனுக்கு லோ ஐக்யூ இருக்குதுன்னு. ஸோ அது ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ். பட் ஹீ டிஸ்க்ளோஸ் இட் டு தி மீடியா. ஸோ அவர் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு சீக்ரெட்டை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். ஸோ இதை பிரிண்ட்டாக பார்த்ததுக்கு பிறகு கிஸிங்கர் ஸோ அவர் எந்த அளவுக்கு உளறியிருக்காருங்கிறது அப்போ தான் அவருக்கு புரியுது. ஸோ அதை பார்த்ததுக்கு பிறகு அவர் மீடியாவில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறதையே கிஸிங்கர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். ஸோ அந்த ஜேர்னலிசம் எந்த அளவுக்கு ஒரு மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஸோ ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் அதுதான் அவங்களுக்கு அந்த இன்டர்வியூவை ரொம்ப மோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக மேக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அட் லாஸ்ட், நியூஸ்பேப்பர் இன்டர்வியூ ஸ்ட்ராட்டஜி வாஸ் கம்பேர்ட் டு கார்ப்பரேட் ட்ரேடர்ஸ் டேக் ஓவர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஹவ் அண்ட் corporate owner made strategies to take over the another company. Similarly, the newspaper interviewer made strategies to interviewing a celebrity. So when
when you are going to interview a celebrity, first you have to identify your goals. What are the things you want to get from this interview, and asking to yourself first, what do you want to this interview, and what are the answer you want to get from this celebrity. Before going into interview, you have to decide your goal and fix your strategy and well prepared for your interview. And conducting qualitative interview, one should keep ready tape recorder, and should have an additional spare tapes, and supplement it with, the journalist must check notes which will help him to play a particular part in tape recorder. And if the journalist wants to make his interview more effective, he can use external microphone devices. After completing the interview, the interviewer must immediately take notes on the settings where the interview took place, and the interviewee's mood during the interview, and the non-verbal responses given by the interviewee during the interview. The question and answer asked during the interview, it's based on the timing and wording, which will help you to get an expected answer from the interviewee. So timing and word choice is very important to get an expected answer from the interview. Then pace and style. The interviewee should follow some style to conduct the interview and have some speed. The interviewer should give some time for the interviewee to think or recollect something before giving an answer to the questions. So if he doesn't wait for an answer, he simply jump into next question, that doesn't bring his interview more effective. So the interview should have a patience and just listen to the words of the interview and give some time for the interviewee to think and recollect the answer. Then the social researcher make a distinction between fixed choice questions and open-ended questions. Fixed choice questions mean in where the questions were asked by the interviewer have a fixed choices were given to the interviewee. The interviewee have to choose any one answer which was more suitable for him. And the open-ended question means here there is no fixed choices given to the interviewee. The interviewee should use his emotion and knowledge to giving an answer. So two types of questions were there. One is fixed choice and another one is open-ended question. So fixed choice questions-ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அதுக்கு சாய்ஸஸும் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதில் எந்த சாய்ஸ் வந்து அந்த இன்டர்வியூவுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்குதோ அதை அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணணும். அதுவே ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸடாக எந்த ஒரு சாய்ஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இங்கே வந்து அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எமோஷ்னல் லைஃப் அண்ட் நாலேஜை டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கொடுப்பாங்க. தென் ஸ்ட்ரக்சர், இன்டர்வியூ ஸ்ட்ரக்சர் டிவைடட் இன்டு டூ. One is structured and the another one is semi-structured. So structured interview is pre-planned to one. In this type of interview, the interviewer before getting into interview prepare a list of questions. This question was asked by every celebrities. But in semi-structured interview was different from the structured interview. Semi-structured interview was not a pre-planned one. It was depend on the interviewee. The interviewer asked questions and it's like a conversation, and the interview adds some sort of story and giving answer through his personal experience. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செமி ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களுக்கு எதை பற்றி இருக்குன்னா, ஸோ ப்ரீ பிளான்டாக கொஸ்டின் ரெடி பண்ணி அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக தான் உங்களுக்கு வந்து
அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக தான் வந்து எல்லா செலிப்ரிட்டிஸ்க்குமே வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. கொஸ்டின் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. பட் செமி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணினா அந்த இன்டர்வியூவையே டிபெண்ட் பண்ணி அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இது ஒரு கான்வர்சேஷன் பேட்டர்னாக அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி அவங்க ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் லைக் ஓப்பன் என்டட் கொஸ்டின். அண்ட் தென் some more tips about interview. So start a pleasant conversation before you get into the interview. So that will make the interview feel comfortable, and that will make him to disclose his personal life. And be remember that you are not important. The celebrity was in limelight, so give some space to the celebrities. ஸோ நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, செலிப்ரிட்டி தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல வந்தாங்கன்னா உங்கள் லைஃப்லேயே நடந்திருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்குள்ளே ஜம்ப் ஆகாமல் ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட்டை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும். தென் செலக்டிங் அ கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ப்ரைவேட் லைஃப் ஃபார் டேக்கிங் இன்டர்வியூ. ஸோ ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பிளேஸ் வந்து ஆஃபன் இன்ட்ரப்ட் ஆகாத ஒரு பிளேஸாக இருக்கணும். ஸோ ஒரு காமான ஒரு பிளேஸில் வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ வந்து எடுக்கணும். தென் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் திங், ஸோ யூ ஷுட் allow your interview come up with your own words. ஸோ உங்கள் இன்டர்வியூவை வந்து நீங்கள் பேச வைக்கணும். அவங்க ஏதாவது சொல்ல வரும்போது நீங்கள் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. தென் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் சேமாக இருக்கிறனால நீங்கள் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாம் ஒரு சிமிலாரிட்டிலையும் ஒரு தனியாக இண்டிவிஜுவல் யூனிக்னஸ் வந்து எல்லாரோட வேலையும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் இன்டர்வியூவி அந்த செலிப்ரிட்டி என்ன சொல்ல வராங்களே கேட்கணுமே தவிர உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து நீங்கள் அங்கே சொல்லக்கூடாது. ஸோ these are some extra points about art of interviewing. So then the journalist Frank Zappa, it's made a comic statement related to rock journalism. Rock journalism is not a good writing. So rock journalism is people who can't write, interviewing people who can't talk for people who can't read. ஸோ ராக் ஜேர்னலிசம் அப்படின்னா என்னென்னா it's written by the people who can't able to write, for interviewing people who can't able to talk. For the interview is for the people who can't read. ஸோ ராக் ஜேர்னலிசம்னா என்னதுன்னா, ஸோ அது எழுதக்கூடிய அந்த ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு வந்து எழுத தெரியாது. தென் அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் யாரை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்கன்னா பேச தெரியாத ஒரு செலிப்ரிட்டிஸ். தென் அந்த இன்டர்வியூ யாருக்காண்டி பிரிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ரீட் பண்ண தெரியாத ஒரு பர்சன்ஸ்க்கு. ஸோ ராக் ஜேர்னலிசம் அப்படிங்கிறத காமிக்காக ஃப்ராங்க் சப்பா வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மேக் பண்ணி